Hello ma'am, my name is Ryan Hill and Cabillon, and on this video, I'm going to present my output on for topic 8. And before that, we're going to know the problem first and the task that we're going to do on this assignment. So it says here, in your previous outputs, create a contact us page which will be used to contain your PHP contact form scripts and a login page to enter to your website. Your PHP contact form must let the user send their queries, clarifications, feedback, and more details, and store it in a database. Also include form validation on it using JavaScript. Document how you made it by doing a screen recording and submit it as a tutorial in your blog. So that's what we are going to do, guys. And currently, we are screen recording our task for today. Kasi yung nasabi dito. So let's start by creating a list para sa task na gagawin natin para medyo mag-guide tayo. Let's open Notepad. So the first thing that we have to do is to create a contact page from the previous outputs that we created on the subject. So the function of our contact page is to validate first, which means na validate na dapat lahat ng mga text boxes may laman kapag nag-submit para ayan. And then on submit dapat ma-save siya sa database lahat ng data na nilagay nila sa text box. And next is we are going to create a login function sa website. Ayan, login function sa website. So let's type it here, login function. And syempre, if there's a login function, there should be a register function. We should register so that we can log in. And also on it, validation with our login function. Okay, now we're all set. We already have the functions that we needed, the list that we needed. So first thing that we have to do is to turn on our SAMP. Let's go to the control panel. There you go. Why are we using SAMP? Kasi we're going to store it from the database and tsaka PHP na kasi yung kailangan. So, ayan, kailangan talaga. At saka konting disclaimer lang, I don't want to make this video longer. So, I already prepared earlier sa mga kailangan gawin. Nakagawa na po ako ng itsura. Nakagawa na ako nung layout para sa contact us page, saka register, saka sa login. So bali yung kulang na lang is yung function, which is yung validation at saka yung pag-store sa database. Pero sa paggawa ng database, tayo pa rin ang gagawa. So let's see the output that we created earlier by opening the browser. Microsoft Edge po gamit. Okay. Share ko lang. So let's open localhost. Dito tayo gagawa ng database mamaya. Yes, i-ready lang natin. And let's open localhost with our folder like topic 8 contactus.php. So ayun na siya. Ito po yung nagawang contact us section sa page na ginawa ko, which you can see. This is our home page from previous outputs from lab x01 hanggang sa dito na tayo sa topic 8. So ayun, meron na tayong contact us page. What we have to do is to create a connection from the database. So let's do it. Let's create a server file which will be saved as a server.php. So dito nakalagay lahat ng mga kailangan natin, guys. So mga functions, bale tawag-tawagan na lang natin.
So, ayan. Let's start with, okay, before the server files, we have to create muna sa sa validation natin is yung errors.php. We need this kasi every time na magkakaroon ng error, yung plan kasi dito, pag if there is an empty box, we're going to store it in an array and it will serve as an error. So yung array is magde-declare tayo ng array kay errors, and then every time na magkakaroon ng error, it will count and it will output a message that, for example, this box is required to blah blah blah. Kapag dun sa it should come up from this part every time na magkakaroon na yun ng blank na text box. So let's proceed with the server. So first thing that we have to do is to create a session. So next na gagawin natin is to connect from the database. Gagawa na tayo ng variable na db. This is our connection using MySQLi underscore connect to localhost and root. Yun si root. Joke. And then empty. This is for the password. Wala namang password yung database ko, so yun. Tsaka yung name ng natin schema, topic 8db as I remember. And then next na gagawin natin is, ayan, meron na tayong connection, and gusto kong humikap, pero first na gagawin natin is yung contact us page. So if magsasubmit na si user, wait, let's check. Double T. Okay, so if okay nga, pag-declare na tayo ng nalagay na natin sa variable na naman ng mga boxes. So next na gagawin natin is to ensure that the fields are not empty. So if bibilangin natin yung error sa array, is equal to 0, so yan, i-explain ko na lang muna yung mangyari dito, tapos fast forward ko na lang sa editing. So dito kapag there are no errors, we are going to create a query that will store all the boxes from all datas from the text fields to our database. And so tsaka mag-e-echo siya ng alert message na successful. So enjoy the music. So ayun na guys.
So ayun na guys, tapos na yung code natin. Let's check kung gumagana ba. Ay wait, dito i-display natin yung PHP include. Let's check muna kung gumagana yung validation. Okay, may problema tayo sa errors na ayan, sorry. Save. Let's try ulit. Okay, meron na naman tayong error sa line 4. Hey, yes. Ayan, kita ko na. Ang daming R. Okay. Hopefully, gagana na to. Alright, ayan, magana na siya. So, let's check naman maglagay ng laman. So, name natin is Ryan Hill. And then, clarifications. Is this website? Okay, great website. Submit. Alright, gawa na siya. Ayan, naglabas na siya ng alert na successfully sent. So let's check kapag na-store naman siya sa database natin. Ayun! Lumabas siya. Is this a website? Great website. Okay, so gumana na yung contact us page natin. So yung next na gagawin naman natin is kapag validate na tayo, kapag-store tayo sa database, is magawa ng login function. Okay, so like what I told you earlier, naka-ready na po ang ating login na page. Functions na lang po lang. So, I'll show you guys kung anong itsura yung login page natin. Dito na lang. Let's just change this to login.php. Ayan, no? Guwapo. Char. So, ito yung login page natin. So, explain ko lang habang hindi pa natin nagagawa yung code para sa login page. So, kapag i-open ko yung index na itong page na to, halimbawa, nag-open ako sa index.php, matik kagad siya, pupunta sa login page. Kasi hindi pa ako naka-login. Or kapag pupunta ako sa contact us page, didiretso sa login page kasi hindi pa ako naka-login. Unang gagawin is mag-login. So, ngayon dito, wala pang function ng ganun. Kahit saan, pwede ako pumunta. Wala pa akong session na nagagawa. So, halimbawa, punta tayo sa profile.php. Ayun o, di ba? Makapunta ako kasi wala pang function. So, punta tayo sa login PHP. At meron din tayong register PHP. Register page. So, yung unang gagawin natin is gumawa ng register page. Gawin yung function ng register page. So, ito na siya, naka-ready na siya. Ilagyan na rin natin siya ng validation. So, yung ginawa nating validation earlier, applicable siya yung mga errors sa kahit anong page. Okay, so lalagyan muna natin dito ng input server.php. Copy and paste. Copy paste ko na lang mga boss. Pati yung errors natin. Copy na lang natin. Punta na tayo sa server and let's type our script here. Register. Okay guys, so dito sa part na to halos parehas lang yung gagawin sa validation. So ika-copy lang natin ito. Hindi. Gawa muna tayo ng if. Kasi parehas lang din to ng validation sa taas. Dito sa okay, so right. Okay, so paste na natin, papalitan lang natin ito. Make
medyo nahirapan ako. So, register. Ano ba naman? Email, password 1 and password 2. So, bali 3. Email. Uy! Gawa na tayo ng query. So, copy na lang natin dito. Kasi so, let's check guys kung may problema yung code natin. Ayun, gumagana. Username is required. Email is required. So, let's try to create an account. Let's name it as user. Ay, kabilyan na lang. Pangalan ko na lang. So, yun. Then my email, brianilapson.com. Password 1234 lang naman tayo. Then register. Wala. Ayan, gumagana yung ano natin. May problema sa input ko. So, ulitin na lang natin mga kaibigan. Oh, what did I say? Register. What? Wait. Alam ko na ang problema. Wala pala dapat itong empty. I think this is going to work na. Let's remove the unnecessary braces. Parentheses. Oh my gosh. Kaya na naman yung mag-login. Okay, so hindi pa pala ako gumagawa ng database pero gumagana yung validation natin. So gumawa tayo ng table. Kaya pala ayaw gumana. Okay, so let's try it ulit. Copy 1, 2, 3, 4. Okay, hindi lang siya nagpasok sa sa location, sa header niya. Pero it's a success kasi gumawa na siya ng dito sa database. So let's proceed na lang muna guys. Sa login naman tayo. Same process lang din siya sa sa register. Mag-validate lang, etc. Login.
Okay guys, so tapos na po natin yung code. So yung ginawa natin code is gumawa tayo ng query code na nung magiget sa user natin na table, which kapag mag-match yung username and password, makaka-login tayo sa index page. So let's try it first kung gumagana. Try sa login. Okay, wala pa pala yung PHP that includes server. Okay, so itatry na natin ilagay yung ginawa nating account kanina. So, yung kapilian. And yung password is 1234. Yun, gumana na siya guys. So, ayan. Yung last na gagawin natin is i-display dito yung username, yung account name. So, punta lang tayo sa index. Punta tayo sa index. Ito sa H3. Ilalagay natin dito guys is PHP. Oh my god, where am I typing? What is this? So, susulat natin dito is PHP echo okay. So, refresh tayo. Okay. No, it's not working.
aking spelling. There you go, yung nakakabili yun. Display na natin dito. So last na lang guys, yung sinasabi ko kanina. Pero sa login na lang natin siya gagawin kasi medyo mahaba na. So all you have to do is to paste this on different pages para maging effective siya. So if the user is not logged in, they cannot access this page. Yun yung main point. So if it's empty, empty by the session, underscore session, and then i-locate natin siya sa header. Login.php. Okay. So testing natin guys. Log out tayo. Fresh. Punta tayo sa index. Pag pumunta tayo sa, pag pinires natin to, dapat login lang. O yan, diba? Punta tayo sa index. Hindi siya magpunta sa index kasi walang session na nagaganap. So, yun lang po. At yun lang muna. Maraming salamat po. God bless. Thank you, ma'am.